Pollen grain structure. Let me discuss the structure of pollen grain. Important 5-mark question. This question will be asked for 5 marks. So, pollen grain is spherical in shape. ದುಂಡಗಿನ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Pollen grain measures about 25 to 50 micrometer in diameter. 25ರಿಂದ 50 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆ ಅನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದೆ. Pollen grain has two prominent wall layers. Wall, W-A-L-L, wall layers. So it has outer exine and inner intine. So exine is outermost or outer wall layer, ಹೊರಗಿನ ಗೋಡೆಯ ಪದರ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಕವರ್ ಇದೆ. ಆ ಕವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹೊರಗಿನ ಕವರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೈನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲಿನಿನ್. ಇದು ಸ್ಪೋರೋಪೊಲಿನಿನ್ ಎನ್ನುವ ಕೆಮಿಕಲಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲಿನಿನ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏನನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ತಾಪವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ, ಬೇಸ್ ಇವುಗಳಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪೋರೋಪೊಲಿನಿನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಇಟ್ ಬೈ burning it, by pouring acid or by using alkali. Acid, for example, hydrochloric acid, okay, sulfuric acid. We cannot kill it even with this acid. By pouring this acid on this pollen grain, you cannot destroy that sporopollenin. We cannot break open. Then second, you cannot destroy it even using sporopollenin cannot be destroyed even using a base. For example, potassium hydroxide, sodium hydroxide. These are the example of base. So strong base also it can withstand, ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲಿನಿನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. The sporopollenin, because of since it is most resistant organic material and there is no so far we do not have any enzyme that can destroy this sporopollenin. Okay, so far no enzyme is known, and so since it is very hard and resistant, it helps this pollen grain to preserve. Okay, so as fossils, pollen grains are preserved as fossils because of this sporopollen. The sporopollenin of exine is most resistant organic material. And another example I can give, during forest fire or during summer season when there is no water and the temperature is very high, so this pollen grain will not die. So when there is forest fire, plant will die, but pollen grain will not die. Why? It is protected. The pollen grain of the plant will be protected by the sporopollenin because it cannot be destroyed by even the fire and the acids and the base. So after the forest fire, during the next season, I mean during rainy season, or imagine a grass, so which for some reason gets burnt, and in that region there is no grass. Now during summer season there was a forest fire and all the grass got burnt, and in the next rainy season in the same area, if you go and see, the grass will grow, same area. What is the reason? So though the though the fire burned, plants were burnt by this the fire, it could not destroy these pollen grains because of this sporopollenin. So that is another reason why we will see
the plants growing in the same area though there is a forest fire. So what is fossilization? Pollen grains when they fall under the soil. For example, plants, animals after their death, when they fall under soil and when they do not come in contact with the oxygen, after thousands of years or millions of years, they will turn into fossil, right? ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ತವೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್, because it has a strong or hard exine, that is sporopollen, it can be preserved under the soil. So that is why it can be preserved under the soil. If it is asked in the exam, you just answer this question. And now the question. So if pollen grain is protected by such a hard and resistant organic material, now the question is how it germinates. ಅದು ಹೇಗೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ? So because it's you cannot break open easily. So just think, just try to answer this question. How exactly the pollen tube? Pollen tube, you have already learned that it is this pollen tube from the pollen grain that takes the male gamete to the female gamete. So pollen grains will deposit on the stigma, right? ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ pollen grainsಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ pollen grainಗಳ ಒಳಗಡೆ gametes ಇರ್ತದೆ. These gametes will have to come down to the pollen tube and they will reach the female gamete. Female gamete means they will reach the ovary. Inside the ovary there is ovule. Ovule ಒಳಗಡೆ female gamete ಇದೆ. So it has to reach. How exactly it will germinate? So the answer to this question is that the sporopollen has a region on its surface. It has one region where the sporopollen is absent. There is a small area, a strong ಅಥವಾ hard exine ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಇರದೇ ಇರುವ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೊ there is a aperture or opening. There's a small opening in the exine where sporopollen is absent. So through that opening, pollen tube germinates through the germ pod present in the pollen grain. Exine shows different pattern or design. For example, knob, bulb. So this is pollen grain. This is exine, outer wall layer, ಹೊರಗಿನ ಗೋಡೆಯ ಹೊರಗಿನ ಪದರ. This is intine. So this is exine, whereas this is intine. Intine is inner wall layer, ಗೋಡೆಯ ಒಳಗಿನ ಪದರ. This is exine, pollen grain ನ ವಾಲಿನ ಹೊರಗಿನ ಪದರ. Exine already we discussed is made up of sporopollen. Intine. So intine is a thin, ತೆಳ್ಳಗಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಲೇಯರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಕ್ಟಿನಿಂದ ಇದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಕೋಶದ್ರವ್ಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನಾವು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈ ಕೋಶದ್ರವ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪೊರೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದಟ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ನಾವು ಎಟ್ ಮೆಚೋರಿಟಿ, ಮೆಚೋರ್ದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪುವಾಗ, ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 cells. A mature pollen grain consists of 2 cells. So bigger, this is ದೊಡ್ಡ, bigger vegetative cell and smaller generative cell. Vegetative cell consists of abundant, ಅಂದರೆ ತುಂಬ abundant reserve food material.
abundant food reserve material, reserve food. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುವಾಗ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆಗಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ roots, mainly beetroot, carrot, and the modified potato and all consist of the polysaccharide, the starch. Okay, similarly here this stores reserve food. Okay, whatever food is required for the pollen grain to germinate, pollen grain again food bekade, all that food will be stored here. So this is generative cells, smaller cell. So it floats in the cytoplasm of vegetative cell. Vegetative ಸೆಲ್ಲಿನ ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತೇಲಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ nucleus. This is nucleus. It has a dense cytoplasm and a nucleus. In vegetative cell there is a irregularly shaped nucleus. This is nucleus. Idu nucleus, kosha kendra. It is irregularly shaped. Irregular means ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ. irregularly shaped nucleus it has got. So in this picture you can see I said that the exine. So here if you see exine, it shows different pattern, ಬೇರೆ design ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. So it is, I said it is very hard and resistant to temperature and acids as well as strong acid and base, but still it has a small opening called germ pore. Through this germ pore pollen tube emerges out or comes out. In 60% of the angiosperms, pollen grains are released at a two-celled stage. So this is a cell consists of two cells, vegetative cell and generative cell. So at this stage itself the pollen grains are shed. ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ pollen grainಗಳು ಆಂಥರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40% of the plants ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್, ಇದು ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್. ಒನ್ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಒನ್ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ will be produced here. So it will divide and it will produce two male gametes. So here there will be two male gametes and here there will be vegetative cell. So at this three-celled stage this pollen grain will be shed.